It's about one nation is conquering the other. And in this framework appears this very special story of the love and lust and attraction between Samson and Delilah, and the way she uses this attraction in order to throw him into a honey trap, and in order, in fact, to win this conflict. No, pick her up. Pick her up. And when she's here, just go boom, back into that, okay? It's a political opera, and I think it's a good opportunity to drag the opera outside the beautiful Baroque venues and out to the reality. That's a vivid art form. It's the irony of history that 3,000 years later, the role reversed. Although the Philistines are not Palestinians and the Israelis are not Hebrews, you know, this is an ethnic thing and a historic debate, who's who. But as an irony, the inhabitants of Gaza today are under brutal occupation by the Israelites or the Hebrews. And that's ironic that the roles changed, but the mechanism and the story is exactly the same. No, but after and you come. Yeah. Is this? Of course. He's a this very okay? strong man. Yeah, of course. I can do that. I If can he can do that with me, he can do that with you. I live in Tel Aviv, which is about 75 minutes drive from Gaza. And I can close myself in the nice bubble, luxurious bubble of Tel Aviv and ignore all that. But Amir didn't let me. And therefore, for me, it was a process of open mind and open heart and understanding. Pause. 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 It's about humiliation. It's not about, once he's down, he's finished. This project for me is a complete protest. I'm only in this project because it's a clear way to say occupation has a very high price. From Omri's perspective, and I can speak in his name, it's a price that his side will pay. But it's about that. It's not about, you know, I don't need the dialogue with Omri to appreciate Omri as a person. I appreciate him. It's fine. It's not the people. It's the political situation. People are people, but we can talk until we're blue in the face and fall in love. The first bomb or the first 8-meter wall that's erected makes all our chit-chat irrelevant and all these fluffy, pink, lovey-dovey projects irrelevant. The only reason and the only term we can collaborate on is protest against occupation. Anything else is meaningless for me. It's not just protest against occupation, it's protest against the more complicated is also occupation and terror. You can see it on all aspects. Yeah, but terror is created because of occupation. You know, that's the vicious circle. That's one peck we get. But in other ways, what this opera is telling, it's via the biblical myth, is that the occupation will bring just disaster. It's unnatural and it will explode in our face in a deadly way. There is a strong sexual, sensuous element in the story, in the opera, in the music.
And in the situation, there is a very strong, violent expression of humiliation and torture of Samson. It's a war situation, so we can't make it nice, romantic, and jolly sweet and pink. We really have to express that occupation and war, naturally, they are not a nice, pleasant thing. I can't. And from my point of view, you can chuck her, and then she comes and goes, fuck off! How dare you beat me? Yes. This could be really physical. Now, this. Up until now, you're fucking playing. Now it's for real. You go. Okay, come on. Let's see. It's daring her. You want? Let's play that game, huh? Come on. Everything is dragging them toward mutual destruction. And although Delilah is the winner, she is also distracted in the end. The victory is not sweet. It's not an optimistic opera for any of the sides. It's a very pessimistic opera. The conflict is there, and many times in this long conflict, the people had right ideas. And you can't really say today, this side is wrong and this side is right. It changes always. And for me, it's so interesting also to put it in this kind of production, in this modern, let's say modern way, to show that it could immediately change. And I think this is the very good idea. And this is very interesting for me as a singer and as an artist generally. I think this is one of the most interesting roles for mezzo-soprano. The music is gorgeous, sexy, powerful, and you can use a lot of colors in your voice. I would situate it in the top of the romanticism somehow, and it's very complicated because he was in that time. We are talking now about premiere in 1877 in Weimar, when it was very successfully premiered, and then actually after 15 years was first premiere in Paris, and that's already in the time where we have the first touch of impressionism and the new styles, you know, coming together with the French composers, and then also with Russian composers coming to Europe and to France. So that was quite conservative in that way. For conductors, it's full of possibility to describe different styles, as we know that he was influenced and a big admirer of Mendelssohn and Handel music. That's really very obvious in the very beginning of this opera. C'est assez intéressant de savoir que Samson n'a pas été créé en France, mais à Weimar, d'abord, et qu'après, dans l'influence qu'on a dans tous les numéros, là, on voit qu'il s'agissait à la base d'un oratorio. C'est-à-dire qu'on a des numéros qui qui pourraient presque être autonomes. Si vous entendez les airs de Dalila, vous pouvez les jouer en concert comme ça. Vous entendez la bacchanale, vous pouvez la jouer comme ça. On a ce découpage comme ça qui fait qu'en fait, il y a cette forme bizarre qui dit opéra en 3 actes et 4 tableaux, en fait, avec 4 esthétiques assez différentes comme ça. Alors moi, je pense que c'est un opéra génial, qui ne cache pas qu'il ne devait pas être un opéra. Tout le monde vient pour écouter la bacchanale, les airs de Dalila, mais de facto, la structure de l'histoire et le déroulement dramatique, c'est très 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 difficile de dire pourquoi, mais ça fonctionne super bien.
The score is written and you can't change a note. The libretto is written, we don't change a word. The only free zone is our work. But we have to... And without raping what there is, yes, without of course. going... And respect, and after all this talk, what we do is, I believe, is Nican, Samson and Delilah. Die hymne de Joan is prachtig, hè? Ja, dat is natuurlijk, ik zeg altijd, het is een kleine aria van Sarastro uit het overfluit. Het is ook zo'n gedragend stuk waar je als priester eigenlijk een beetje het mooie komt verdedigen van het stuk. Kwestie dat juist in de scène ervoor zoveel geweld is gepleegd en mensen vermoord worden op scène en dan ook het conflict tussen de Joden en dan de onderdrukkers en de onderdrukten. En dat is natuurlijk mooi van zo'n rustig stuk dan te mogen inzetten, met ook een klein stuk opgebouwd al door het koor vooraf. Dus dat is natuurlijk wel heerlijk baden in zo'n mooi en een heerlijk orkest. En dan te mogen zingen is natuurlijk wel een heel groot plezier. Wat vindt u eigenlijk van die geactualiseerde versie van deze opera? Ik vind het heel moedig. En ik denk dat we natuurlijk in de opera... ik denk dat het een beetje misplaatst zou zijn, moesten we dit stuk nu helemaal zo doen zoals... Saint-Saëns het gecomponeerd heeft en geschreven heeft. Dus ik vind het wel leuk dat we leuk is in deze terminologie natuurlijk niet echt van toepassing, maar ik vind het wel goed dat we ook dagdagelijkse thema's die ons toch wel elke dag in het nieuws tegenkomen, dat we die toch proberen te behandelen, ook in de opera. Alles natuurlijk met mate. We moeten natuurlijk geen politiek huis gaan maken van een opera. Dat is ook weer niet de bedoeling. De muziek zal toch wel altijd op de eerste plaats zijn. Dus ik vind het wel een gewaagde combinatie om te proberen van toch ook een beetje van de actualiteit mee te nemen in een stuk dat zo universeel is dat het eigenlijk er ook bij past. Ja? En waar je ook merkt dat de geschiedenis zich altijd terug opnieuw herhaalt. Het ziet er allemaal heel echt uit, hè, met je baard en zo. Misschien een vreemde vraag, maar belemmert het jou dat niet in het zingen? Laat ons stellen dat het niet aangenaam is. Ja, dus dat nee, je wordt met een hele hoop mastic, zo noemt dat. Dus een natuurlijke boomhars kleefstof die op je gezicht wordt gesmeerd met een afgrijselijke stank die in je neus blijft kleven. En dus het begint dan te jeuken en je kan er niet aan beginnen krabben, want anders komt het los. Dus er zijn andere aangenamere dingen in het opera-leven als een volledige baard en snor met mastics. Oh. Wat zou een opera zijn zonder pruiken en baarden? Zelfs in een eigentijdse regie als deze kruipt ontzettend veel voorbereidingswerk. Naast 15 baarden en 42 pruiken zijn er wel zeker 200 kostuums voor deze productie. Een deel van de kostuums werd aangekocht in Ramallah, maar er zijn er ook gemaakt in het atelier van de opera zelf. Om koor, dansers en solisten op tijd klaar te krijgen voor de voorstelling, is er een make-up team van 18 mensen in de weer. Naast de 8 personen die helpen met het aantrekken en verwisselen van de kostuums. En dan zwijgen we nog over de liters make-up en het aantal flacons mascara die verbruikt worden. Torsten Kerrel zingt voor de eerste keer de rol van Samson. Well, I like the part, really. And I like to sing it because normally I sing a lot of Wagner and German music and I like always to do some different operas. I needed a month to learn it. From zero. From zero? Yeah. I needed a month. With the coach in French? Yes, and then I came to the opera house and then we had 6 more weeks to do it on stage. What are the most difficult scenes or arias in this opera? You know, the beginning, the opening is very powerful, so that's always dangerous if you give too much with the voice. And I think there are many different things in the opera because it always changes between very lyric, very romantic phrases, very soft, and few bars later, it's very powerful. But that's what the part about. Hands up, take the gun, smile, sing. Okay. For me, it's not a very long part because when I do Wagner, and I do it mostly, then it could happen that you are on stage for nearly 4.5 hours, and you have to sing for 3. So that's much longer. It's a mixture of everything. There are parts that are really long and difficult, but there are also parts that are really long but not difficult. But you're always on stage. So it depends also on what you like. So some singers, they like to work or to sing going on stage,
sing their aria and go off. And some singers like to do the whole development of a part. And then, of course, it's better to have more time on stage. It's really sport. Yes, in a way, yeah. So we're doing a sport, especially here, you know. We are not doing it here, or that's why we're mostly not looking like yeah, but you know, it's another kind of sport. Because vocal cords are only muscles in a way, so you have to train them, or you can train them, like your biceps, you know, you can do that also.